I was thinking actually, and today I spoke to Masha, who works with me as office manager, operations manager at One for All. And actually, I conceptualized, according to a request, a title and the topic of this lecture, but later on I thought, oh my God, I need some hours to speak about all these issues. So I will try to be focused on three things, okay? Three topics. The lecture will be split in three parts. I will analyze the political situation between the Israelis and the Palestinians, what we are living now, and how things began. Okay. Я сегодня говорила с Машей, и когда мы обсуждали, какую тему я бы хотела представить на этой лекции, я решила, что для того, чтобы говорить о таком количестве обширных вещей, нужно много людей. И мы решили, что мы остановимся на трех темах. Первая тема – это политическое сотрудничество между израильтянами и палестинцами. Yeah, and the second part, I will focus a little bit about the Palestinian narrative toward the whole situation, because, you know, I'm not sure that you remember. I think the majority of you are Olim Khadashim. Yeah. So I suppose you might be much more familiar with the Jewish, maybe Jewish Zionist narrative, discourse, and the Israeli conversation about what's happening. So I will tell you a little bit more about the Palestinian narrative. Historically, 1.5 hours in order to explain the whole Palestinian narrative and its development, but I will try to summarize it, and then we will speak a little bit. So, вторая часть – это я расскажу вам о палестинском нарративе, потому что, как я могу предположить, большинство из вас Олим Хадашим, которые только приехали в Израиль, намного более знакомы с израильским нарративом и сионистским нарративом, так что я попытаюсь рассказать вам о палестинском нарративе, о палестинской стороне. Yeah, the last part I will speak a little bit about the political vision of Land for All, the organization and the political movement that I co-direct with my Jewish Israeli colleague, and why actually this can be the solution for the whole situation. Before that, I will say something personal, okay? I will share with you something personal. I have a friend who, Ivan, who is also Rulay Hardal from the last Aliyah from Russia, and he's not with us today, but we were speaking yesterday about the turning point. He told me that the turning point for him to leave Russia was actually when the regime started to decide about the war against Ukraine. It was for him, you know, a turning point that he decided that he cannot. And I don't know how do you experience the whole things that we are living in since October 7th. But I would say, I don't know when is the turning point is going to be for me to say, I can't do it anymore, and I'm leaving. This is a horrible place, and I don't want even to live here. And I'm saying that because I don't want to underestimate the situation that we are living in. Maybe we can speak about that later on in the Q&A. В третьей части я расскажу о своей организации «Земля для всех», которую я делаю вместе с моей русской коллегой. И я расскажу о нашем видении будущего для этой страны, этого региона, и почему именно наше видение может помочь решить эту проблему. И для начала я хочу поделиться с вами своей личной историей.
истории моего разговора с репатриантом из России, Иваном. Мы говорили с ним о том, какой момент стал для него поворотным, в какой момент он решил, что он должен уехать из России. И он говорил о том, что для него поворотным моментом стало, когда русский режим начал войну с Украиной. И в свете этого разговора я размышляю о том, что может стать для меня поворотным моментом, в какой момент я решу, что я больше не хочу заниматься этим, не хочу даже жить в этом ужасном месте. Okay, thank you. So, introduced me. I was born in Israel. I'm a Palestinian citizen of the city of Israel. I was born in the northern part. I'm going to speak from a perspective that as a Palestinian, but not also as a Palestinian citizen of the city of Israel. I do live in the West Bank and Ramallah since a couple of years. And mainly I'm going to speak also as a political scientist. It's something that I've been focusing on Israel-Palestine since many years in the academic field here, and before that for 10 years in Germany. So even if I'm going to say something that will be sound biased, I'm okay with that. I cannot disconnect my identity from my opinions. The whole story, it's part of. The second part is I'm speaking academically, telling you what I know, what I think. I will be speaking for about maybe 30 minutes or 40 minutes, and then we will have questions and discussions. Я хочу рассказать немного о себе. Я палестинка, но я родилась и выросла в Израиле. И я буду говорить непременно как палестинка, которая живет на Западном берегу, непременно как академик и политолог, потому что я академический политолог, и я долгое время преподавала в Германии. 13 лет я преподавала в Германии, так что в какой-то момент может показаться, что я говорю предвзятые вещи, которые звучат предвзято, и я согласна с этим, и это для меня нормально, потому что я не могу отделить свою идентичность от того, о чем я говорю. Моя идентичность будет просачиваться в мою речь. Sorry, can I take a second? Is your microphone включен? Рассказ. Да, он Нет. рассказ. Я отдельно месте. Смотри. Раз. Туда. Рассказ. Может быть, Да. Рассказ. Рассказ. Okay. I really don't want the people down the street to hear me. No, it will be. They will not. Okay, let's try. Okay, so let's start with the moment now. How can we understand what's going on now in Israel Palestine, between the Israelis and the Palestinians? And I'm not speaking only about the war. To start with, according to the Israeli narrative, it's a legitimate war because of October 7th, because the majority of the Palestinians in Gaza are Hamas, are terrorists, and they need to learn that for October 7th and what happened, what they did in October 7th, they need to be punished.
Я хочу начать с того, как мы можем понять текущую ситуацию и то, что происходит сейчас между израильтянами и палестинцами, потому что израильский нарратив говорит нам, что та война, которую Израиль сейчас ведет в Газе, это оправданная война, потому что большинство людей, которые живут в Газе, поддерживают Хамас, они террористы и должны быть наказаны. For the Palestinians and all the Palestinians. So, before I tell you what the Palestinians think about this war, when we speak about the Palestinian people, we are speaking about 7 million Palestinians who live between the Jordan and the sea. About 2 million of them are citizens in the state of Israel, like me. About 2.5 million in Gaza, 3.5 million in the West Bank, and the people of East Jerusalem, who are actually residents. The majority of them are residents in Israel, but not citizens. So it's important to clarify. And the other half of the Palestinian people live in the diaspora since 48, since the establishment of the State of Israel and the Nakba. So they became about 7 million. If you see, we are speaking about similar numbers of Israeli Jews and Palestinians in the diaspora and also here in what we call it Israel-Palestine. Я хочу объяснить, кто палестинцы, о ком мы говорим. 7 миллионов палестинцев живут между Иорданом и морем, и из этих 7 миллионов 2 миллиона живут в 2 миллиона это израильские граждане, 2,5 миллиона это люди, которые живут в Газе, еще 3 миллиона живут на Западном берегу, и к тому же еще есть люди, которые живут в Восточном Иерусалиме. Они не резиденты Израиля, но они не граждане Израиля, это важно понимать. И вторая половина палестинцев живет в диаспоре вне Палестины. Так что мы говорим о сопоставимых числах, когда мы говорим о количестве израильтян, евреев и палестинцев. Okay, for the Palestinians, and since October 7th, what the Israeli government or the Israeli regime is actually doing, it's not only a war, it's a genocidal war, it's elimination of the Palestinian people in different ways. We can see that in a very intensive, systematic, brutal way in Gaza, including mass starvation and collective punishment of all Gazans because of October 7th. Not to justify what happened October 7th, okay? Let's be clear. It was awful, it was brutal. Even people who live under occupation, even victims, politically, morally, they don't have the privilege to attack innocent people. С точки зрения палестинского нарратива, то, что происходит сейчас, это геноцидальная война, и массовый голод в Газе, убийство невинных людей, массовое, это что сделал Хамас, невинных людей. Палестинский нарратив описывает это так. И я не хочу оправдывать 7 октября, 7 октября было ужасно. И даже люди, которые живут в оккупации, не имеют права сопротивляться убиванием людей. Я хочу, чтобы это было понятно. And as I said, the intensity of this war and of this, let's say, genocidal war, and you know, it's not my decision. I'm not a legal scholar. I'm a political scientist. It's not my definition and my decision to say that it's a genocide or not a genocide. We can discuss it, but it's not the point actually. Israel is accused, according to the international law, conducting genocide. And even if about is it a genocide, what kind of genocide, I think what we see in Gaza since October 8th
is brutal, bad enough in order to not to accept it. Я не юрист, я политолог, поэтому я не могу говорить на 100%, является ли то, что Израиль делает сейчас в Газе геноцидом, но мы можем не соглашаться в том, но Израиль обвиняется в том, что он совершает геноцид в Газе международным сообществом, и мы можем не соглашаться в том, геноцид это, какого рода это геноцид, но мы можем признавать, что то, что происходит сейчас в Газе, это ужасно, это невероятно жестоко. For the other Palestinians, they face two things. First of all, they are watching every day, the whole day, in different channels, especially in Al Jazeera and some other going on live in Gaza. At the same time, the Israeli regime is actually using other kinds of repression and violence against all other Palestinians, even those who are citizens in the state of Israel. I'm not speaking only about the restrictions and the checkpoints and the violence of the settlers and the army in the West Bank. I'm speaking also about silencing the people, the Palestinians inside Israel, even though they are or should be, according to the law, equal citizens. Что касается остальных палестинцев, то самая главная вещь это то, что они наблюдают каждый день, постоянно через разные источники, через Аль-Джазиру, через другие СМИ, за тем, что происходит в Газе, за тем уничтожением, которое там происходит. И другие категории арабов, и те, кто живут на западном берегу, и те, кто являются гражданами Израиля, как я, и живут внутри Израиля, они тоже подвергаются разнообразным репрессиям. Я не говорю не только о чекпоинтах и военной оккупации на западном берегу, я говорю и о арабах, у которых есть, кто их заставляют молчать. By the way, it's very difficult to sit here and not to understand any word that you are saying. But no, it's okay. She's translating really well, really close to what you said. You should still say. Okay, I had to trust. So how I see actually things before October 7th and October 7th. What is actually going on between the Palestinians and the state of Israel, and it's not new, it didn't happen after October 7th, it's an ongoing complex of policies. I think you hear sometimes that there is Israeli occupation of the West Bank and somehow Gaza, although 2005, the Israeli government decided to go out of Gaza. Sometimes we hear about discrimination against the Palestinian citizens in the state of Israel. It's only part of the whole picture. The whole picture includes much more complex of policies since the establishment of the state of Israel in 1948. And these are the complex of practices. First of all, we have negation of the right of the Palestinian people, of their right of self-determination. Since 1948. Так что, мне кажется, нужно понимать, что то, что происходит сейчас, очень большого комплекса политических действий, политических мер, которые существуют. И эти меры — это намного более сложная вещь, чем просто дискриминация арабов внутри Израиля, чем просто то, что происходит на западном берегу. Это комплекс разнообразных политических действий, которые делает Израиль. И это началось с 1949 года, с основания государства Израиля. Это не что-то, что сейчас. Yeah, so it's an ongoing
negation of the right of the Palestinian people for self-determination. And when we speak about national groups and national movements and people and their right of self-determination, automatically we're speaking about, there are different kinds of self-determination, but mainly the most common interest and translation of the right of self-determination when we speak about national groups, people who define themselves as a nation, is actually to have their own state, like in the case of the Jewish people. So Israel is negating, or the Israeli policies negate this right from the Palestinian people, who are also, indigenous people. They are not, they didn't immigrate from any other country to this place. They were here when the state of Israel was established, and I'm not speaking about what happened during the establishment of the state of Israel. The second aspect is И первый аспект, о котором я хочу сказать, это отрицание права палестинцев на самоопределение. Когда мы говорим о самоопределении, обычно мы имеем в виду установление национального государства. Право народа на самоопределение – это его право иметь национальный дом. И у палестинцев это право отрицалось. И я хочу сказать, что палестинцы это тоже люди, которые не отъехали откуда-то на эту землю. Они были здесь всегда, они были здесь до основания государства Израиль. okay. The other aspects that has developed over the decades since the establishment of the state of Israel are actually very important, and we can see their practices in different places according to the geographic and legal situation and status of the Palestinians. We have a systematic policy against the Palestinians who are citizens of the state of Israel, which is state institutionalized racist policies of also pushing them away from the definition of the Israeli nationality, from the boundaries of the citizenship, and much more recently from the boundaries of the political community. If you see what's happening, for example, with Ayman Odeh this week, the head of the Democratic Front Party, it's only one example about what I'm speaking about. And if you check also the laws, it's not only the policies that discriminate against the Palestinian citizens in Israel, but also laws. There are tens of laws where you can see state legal discrimination against them, although they have or should have full citizenship. So this is the second part of this complex of the relations between the Palestinians and the state of Israel. Вторая часть этого комплекса политик дискриминации палестинцев – это то, как государство относится к палестинским гражданам Израиля. Хотя на бумаге у них очень быть равные права, есть целый комплекс законов, где мы можем видеть, закон по-разному относится к палестинцам. И мы говорим об исключении, систематическом, расовом, государственном исключении палестинцев из социальной жизни и из политической жизни. Если мы посмотрим на то, что сейчас происходит с Аманом Оде и с Хадаш, это всего лишь один пример того, что происходит. The third aspect of this complex of policies is actually settler colonial practices. So, and here we come to speak a little bit about the Zionist narrative. But before that, I will continue saying all of these aspects. So, settler colonial practices, and that they are the fourth is actually military occupation of the West Bank since '67 and Gaza. During the last 20 years,
Gaza was actually not under military control the way the West Bank is, but they were under Israeli siege because of the results of the last elections in Gaza, where Hamas took over actually the political regime. The last aspect that we see, especially in the West Bank, are practices of an apartheid regime. Так что последние три аспекта, это, во-первых, поселение, национализм, то, что мы видим на Западном берегу, во-вторых, это военная оккупация, то, что тоже происходит на Западном берегу, хотя Газа не находится под военной оккупацией сейчас, она все еще находится под израильской блокадой. В 2005 года, когда Израиль ушел из Газы, и там пришел власть Хамас. What is the last aspect? What is the last aspect? Sorry. The last aspect? Yeah. Apartheid regime. Да, и последний аспект – это режим апартеида. Okay, so all of this actually, we can conclude it in only a few words. Jewish supremacy, Jewish control, Jewish Israeli control over the people and the land who live here, and enjoy in this place, denying it from the Palestinian people. Мы можем подытожить это всего в трех словах. Во-первых, это представление об еврейском превосходстве. Во-вторых, это систематическое угнетение палестинцев и отрицание их равных прав, даже несмотря на то, что они живут на этой земле. И третий – это еврейский контроль над этой землей. So, to start speaking about the narratives, it's very obvious that we have here, if we read the Palestinian literature about the Palestinian history and the Palestinian national narrative and the development of the Palestinian national movement, let's say from the late 19th century and the beginning of the 20th century. And if we do the same analysis of the development of the Zionist ideology and the Zionist movement, we will find somehow assimilations between the two movements. Some also argue, some historians and others argue actually that the development of the Palestinian national movement and the Palestinian national narrative was actually a reaction to the development of the Zionist one. Если мы посмотрим на палестинские книги с конца 19-го, начала 20 века, которые описывают развитие палестинского национального нарратива, палестинского национального движения, мы увидим, что есть очень много сходств между палестинским национальным движением и сионизмом. И некоторые историки даже считают, что палестинское национальное движение возникло как ответ на появление сионизма. To start a little bit with the Zionist ideology and Zionist movement. And I'm not going to analyze the origins and the development of the history of Zionism, and I'm not going to discuss with you all the ideological streams of Zionism, because there are many. I'm going to speak generally about the development of Zionism and to make the linkage to this moment, and the same I'm going to say about the Palestinian national movement. So to start with Zionism, and why actually I use terms like military control, denying the others' rights of self-determination, why I use also settler colonialism as part of the analysis in order to understand what's going on, and all of these terms. Because I do believe that if we want to be realistic, we need to see the development of the main stream of the Zionist movement
again, without entering the different ideologies, stream, groups in Zionism, historically and now, we will find two main aspects. Okay, Zionism as a national movement or emancipation movement. And again, when we speak about national movement and about people and nations, the main interest and goal of these movements is to establish a nation state for its people. The second aspect that has to develop actually following the Nakba and the establishment of the State of Israel, the political regime that represents the Zionist movement had to start using some practices of settler colonialism in order to continue the project of the establishment of the State of Israel. And maybe I can say, after you translate, a couple of words about what I mean with settler colonialism. Я не хочу погружаться глубоко в историю движения, не хочу рассказывать о разных направлениях внутри сионизма, но я хочу коротко рассказать о том, что такое сионизм, почему и как он связан с настоящим моментом. Если мы посмотрим на сионизм, в нем есть два больших аспекта. Во-первых, это национальное движение, движение за эмансипацию, главной целью которого, как и в многих национальных движениях, было создание собственного национального государства. Но второй аспект, который это движение приобрело, когда сионисты приехали в Палестину после Накбы, после установления государства Израиль, это второй аспект, это поселенческий колониализм. Okay. Shortly about settler colonialism and why I do claim that we have some manifestations of settler colonialism. It's a different kind of colonialism. It's not the typical classic colonialism that we have, the empire and the empire colonizing another people, another place in order to benefit from the resources, the natural resources of another place. It's not like the French colonialism or the British colonialism or whatever. It's a different kind of settler colonialism where actually we don't have to have the mother kingdom or empire or country. We don't have this condition. And the settler aspect is actually that these colonizers come to the new place in order to stay. It's not for temporary period and they will go back. They come in order to stay, and in order to stay, you have to change the reality of the place that you came to try to create a new history and reality that can the original history of the place. And this is actually what happened, including the replacement of the original people. If you know what happened during the Nakba, a lot of Palestinian people, some of them left because they had their fears of the war, same like now. And some others actually left, or they were forced through violence to leave. The whole changes that the State of Israel made following 48 is to change also the whole agriculture and the landscape of this place in order to dismantle the history of the place and the people who used to live here, and some other aspects. But again, it's a very academic discussion about settler colonialism or not settler colonialism. But the important point that you need to understand that it's a project. It's not only a war against other people. It's an ongoing project in order to practice hegemony and control over the people and the place. And this is actually what we see now with Gaza. The main project in Gaza now
is actually two things: to kill as many as they can of people, and the second is to minimize to the maximum the number of Palestinians who live in Gaza in order to preoccupy the whole space of Gaza. And why all of this? Because there is actually a project that needs to continue. The number of the Palestinian people in order to prevent from them any request for their collective interests and national interests in terms of sovereign independent state. Я хочу рассказать немного о том, что я понимаю под поселенческим колониализмом, потому что это не та форма колониализма, к которому мы привыкли, он отличается от французского колониализма или британского колониализма. Это не тот колониализм, где можно иметь метрополию, в которую люди могут вернуться. Нет, поселенческий колониализм — это когда поселенцы приходят на землю с целью остаться там, действительно остаться там жить. И это то, что произошло в Палестине. Когда люди приходят на землю, чтобы остаться там, жить там, для них важно, для поселенцев важно сделать это место совершенно другим. И это то, что в Палестине они изменили сельское хозяйство этого места, географию. И важно понимать, что это проект, который не заканчивается в какой-то точке, это проект, который постоянно продолжается и развивается. И это то, что происходит сейчас в Газе. Этот проект развивается там, потому что есть две цели того, что Израиль делает сейчас в Газе. Во-первых, это просто убить как можно больше людей. А вторая цель — это сделать так, чтобы как можно меньше людей жило на этой земле, чтобы можно было оккупировать ее снова. The second important aspect of Zionism, or the Zionist movement, is actually being a national movement. And I mean by that we need to acknowledge that, first of all, the ideological, historical, political context of the development of Zionism, or the Zionist ideology, was actually in this colonization at that time. I'm speaking about the late years of the 19th century, but also the whole idea and conversation and practices of the national state, nationalism, and the establishment of the modern nation states in Europe and in other places in the world. So it's very logic that actually also Zionism developed in a way that is influenced from these two ideologies of colonialism, but also nationalism and the establishment of the nation state. The other aspect is actually what happened, or the history of the Jewish people in Europe, where they were facing a lot of racism and confrontation between them and some other national groups, until of this violence the Jewish people in Europe happened during the Holocaust. So all these ideological, political, historical developments and history shaped these two components of the Zionist movement, and shaped also the collective memory and history of the Jewish people, bringing them to the decision that in order to protect themselves, they need to have their own homeland, their own state. And with this aspect of Zionism, I really don't have any problem as a Palestinian.
I do acknowledge this very difficult, bad, brutal history that the Jewish people were facing, including the Holocaust, but it wasn't only the Holocaust, and that they had, and plus, I do acknowledge the very historical, even theological connections, very old connections of the Jewish people to this place. Так что давайте остановимся на тех аспектах, которые сформировали идеологию сионизма. Во-первых, это было национальное освободительное движение, во-вторых, это был колониальный проект. И вообще-то колониальные тенденции типичны для национальных движений того времени, конца XIX века. И мы не можем отрицать, что этот национальный проект зародился из расизма, из дискриминации, из конфликтов, которые постоянно окружали евреев в Европе, включая Холокост, но на самом деле не только Холокост. И я признаю, насколько сильно эта травма и этот опыт преследований внедрены и включены в израильскую память, в израильское самоопределение. И с этим аспектом сионизма у меня нет никаких проблем, потому что я абсолютно признаю израильское еврейское право на самоопределение, на формирование своего сообщества, на возможность определять себя как общество. Okay, to go to the other side, the Palestinian side. As you might know a little bit about the history of this place, the Palestinian people were actually living under the British mandate in the beginning of the 20th century. Before that, they were living under, like any other people in this region, living under the Turkish or Ottoman mandate. But at that time, we didn't have the whole idea of the nation state. Actually, nationalism and the idea of nation states, modern nation states, was something imported from the Western world in the beginning of the 20th century, where people started to struggle against the colony or the colonized power that were here in the Middle East, the French and especially in Palestine. People, the Palestinians, after the Balfour Declaration and after the Second World War, and after they started also witnessing and getting the Jewish immigration to Palestine, they tried through diplomatic channels to stop actually what happened during it. I mean the Nakba of the Palestinian people, negotiating their right as indigenous people to establish own state here and to end the British mandate. But the whole forces, and especially because of the results of the Holocaust and the global power dynamics at that time, the Palestinian people were actually too weak in order to face the project for the establishment of the State of Israel here. Возвращаясь к палестинскому национальному проекту, он тоже начал развиваться в конце XIX века, и вообще-то сама концепция национализма и национального государства была принесена с Запада. Это не что-то, о чем палестинцы имели представление, когда жили под британским мандатом. И идею национализма они заимствовали для того, чтобы бороться с колониализмом, который здесь был британским и французским. Какое было положение? Shall I repeat something? But you're saying about the
участием в нашем виде подборки, подготовки. Okay, I will continue. И на самом деле палестинцы пытались предотвратить установление государства Израиль в 1948 году, но из-за последствий Холокоста, из-за того, как были расположены политические силы в то время в Европе, палестинцы оказались слишком слабыми, чтобы предотвратить это событие. Okay. Sorry, it's my fault. I'm not used to be translated this way. Usually I give my lecture and anyway, okay, I will try to be short and to have much more breaks. So the Palestinian people started actually to fight the Zionist and British plans in Palestine, but without much success, and we are not going to speak about this whole history. But I would say a few things. At that time, in 48, with the establishment of the State of Israel, 47, 48, the majority of the Palestinian elite, bourgeois, other places, we didn't have a Palestinian national movement and Palestinian leadership, political leadership during these years. The main development of the Palestinian political leadership and nationality and national narrative started actually during the late of the 50s and outside historic Palestine, with the people who left during the Nakba, the elite. You know that during the 50s and immediately after the establishment of the State of Israel, the majority of the Palestinians who ran away because of the war to other countries in the region, like Syria, Lebanon, Jordan, and so on, they tried to come back, but Israel didn't allow them to enter again. So they started with the support of the Arab League and the Arab regimes, especially Syria, Jordan, Algeria, Syria, Egypt, and Iraq. They started to organize themselves politically. Так что да, палестинцы пытались бороться против создания государства Израиль, но у них это не получилось. И во время Накбы большая часть политических элит Палестины, буржуазных элит, покинула страну. И, как, наверное, знаете, те люди, которые покинули Палестину во время Накбы, спасаясь от войны, Израиль не разрешил им потом вернуться. Именно эти элиты, которые остались за рубежом Палестины, начали в 50-е формировать палестинское национальное движение с помощью Лиги арабских государств, с помощью других арабских стран, Сирии, Алжира, Ирака. And at that time, actually, the whole Arab world, not only the Palestinians, refused to accept the existence of the State of Israel. And they were fighting also to change the new reality. This continued actually until the mid of the 70s. But before that, we had the War of 48, where the State of Israel was established. Later on, the Arab countries, before the 67 war, the Palestinian people and a lot of encouragement from the Arab regimes at that time, the national Arab regimes in Egypt, Syria, and so on, they started to organize themselves and they established in 64 the main official representative umbrella of organizations, parties, individuals, unions, and so on, of the Palestinian people in the diaspora at that time. Later on, they started to coordinate with similar groups
here in Palestine. But at the beginning, all of this, what we call it the PLO or Ashab, was established outside Palestine in 1964. Так что в 1942 году было сформировано ПЛО, я не знаю, что это. Палестинская национальная Организация освобождения Палестины. И это было такое зонтичное образование, которое включало в себя разные организации, которые боролись за свободу Палестины. И в то время арабские государства не признавали существование Израиля, это продолжалось до середины 70-х. И в это время формировались эти организации, которые боролись извне за освобождение Палестины. So, at the beginning, the main national political narrative and political agenda of the PLO is Palestine Liberation Organization, and it's again umbrella of all organizations and political movements and parties. The main narrative of the PLO was actually with the Arab countries in the region is not to accept the existence of the state of Israel. And we can see that continued until the beginning, the mid of the war between Israel and the regional countries. And later on, the war of Yom Kippurim in 73. In these two wars, with the main discourse and the main not to accept, to reject the existence of the state of Israel in support or with support of the regional Arab countries, and to offer Jewish people who would like to stay here what we call it the democratic solution. I'm speaking about all of these years since 48 until late of 70s, mid of the 80s, the democratic solution that mainly had two aspects: to refuse, to reject the existence of the state of Israel, and accordingly the right of the Jewish people of self-determination. But second, they are welcome to stay here, who wants to stay and don't want to go back to the place that they came from in Europe or whatever. They will enjoy under the Palestinian sovereignty full citizenship rights. Так что основным нарративом организации период с момента основания государства Израиль и до конца 70-х, середины 80-х было отрицать право Израиля на существование, отрицать право израильтян на определение. Это называлось демократическим решением, потому что, несмотря на то, что право на самоопределение отрицалось, евреям, которые уже жили здесь, израильтянам, которые здесь жили, предлагалось жить под суверенитетом палестинского государства и получить полноценные права граждан этого государства. So actually this started, this was the main narrative of the PLO. But meanwhile, we need to remember that something changed since the end of the 6 Days War in 1967 for the Arab regimes and Arab countries. We started to notice that they started to acknowledge that the existence of the state of Israel is not changeable. We need to start understanding this fact. This continued until actually also the results of the war of the 73. But the main narrative of the PLO was actually the democratic solution. This started to change because of the results of wars.
including the first Lebanon War in '82. I mean, there were regional and Palestinian internal factors that started to change this national narrative from the democratic solution to slowly accept the existence of the state of Israel. И это главный нарратив, что Израиль не должно существовать, он начал изменяться в результате войн. После шестидневной войны он начал изменяться после войны с Ливаном. Арабским государствам стало сложнее придерживаться этого нарратива, и нарратив стал в том, что реальность существования Израиля — это не что-то, что можно так легко изменить. So I'm doing a lot of shortcuts in order to do this main change from rejecting the existence of the state of Israel as a democratic solution under Palestinian sovereignty to the mid of the 80s, and especially the year 88, where actually the Palestinian leadership of the PLO in their conference in Algeria decided to move, because of all of these regional and internal Palestinian factors, and that especially what I call it the de-Arabization of the Palestinian question. The de-Arabization of the Palestinian question. The Palestinian question started not to be the question and the interest of all Arab countries, but somehow the Palestinian leadership of the PLO started to understand it's our own problem and we need to solve it. So in the year 88, the whole Palestinian narrative changed towards a new conversation of accepting the existence of the state of Israel and speaking about the partition plan of 47 and about two states. And this is actually the main official Palestinian political national narrative. Это глобально изменилось в 1988 году, когда политического устройства к концепции государства. Это произошло по разным региональным и внутрипалестинским причинам, в которые я не хочу вдаваться, но я называю этот процесс деарабизацией палестинской проблемы, потому что постепенно палестинская проблема перестала быть делом всех арабов или всех арабских государств, и палестинцы начали понимать, что это как будто их собственное дело, их независимость. Okay, I'm saying that because I think all of you hear the mantra that we hear all the time, especially started during the beginning of the in Palestine. I actually agree, actually, because this is the official narrative of the PLO. The PLO, as I said, was established in '64. It doesn't include two very important new political forces in Palestine, Hamas and Al-Jihad al-Islami. Hamas was established in 87 and Al-Jihad al-Islami in 89. And until now, they are not part of the PLO. It's another conversation, but they are not part of the PLO, and they don't probably agree with the main official Palestinian national narrative of accepting the existence of the state of Israel and speaking about the two-state solution or about having two states. And when we speak about two states, we are speaking about the borders of June '67. It doesn't mean that all Hamas are against the existence of the state of Israel, but it's another conversation, because if you read the original establishment chapter of Hamas, and you read the second one, the new one, that was announced in 2017, you will see differences, and you will see that Hamas is moving toward acknowledging
the existence of the state of Israel. Sorry. Да, точно. Я говорю все, потому что я хочу сказать, что главный элемент израильского нарратива сейчас, потому что у нас нет партнера, с которым вообще можно говорить о создании палестинского государства. И отчасти я согласна с этим, потому что есть Хамас, потому что есть исламский джихад, и это все не части палестинской администрации, организации освобождения Палестины, и они действительно выступают против существования Израиля. Но в то же время, если мы посмотрим на то, как менялись установочные документы Хамаса, мы видим, что меняются постепенно в сторону принятия Израиля, если мы сравним их документы во время их основания и те, которые были подписаны в 2017 году. Мы видим, что они меняются, и что даже Хамас сдвигается в сторону принятия Израиля. Okay, so as you can see, yeah, I know. I will speak only a few minutes and then. As you see, we have two different national narratives, even though we couldn't expand the conversation about these two narratives. But at the end of the day, we need to acknowledge, first of all, we have a binary reality on the ground between the Jordan River and the Mediterranean. We have two people. These two people claim their belonging to this place and their attachment to this place and their roots in this place. And they claim the right for self-determination also in this place. One self-determination, which is actually the Jewish people. Even not only the Jewish Israelis, you know that all Jews around the world, they have automatically the right to come to Israel and to be citizens, while the other people still denied the same right. So this is the first fact, or the two facts that we have. Okay, yeah, two different stories. The Jewish Israeli Zionist story is different from the Palestinian story, which is okay. I usually say we don't need to agree about our stories. I can continue as a Palestinian believe that my story is the right one, and you can continue believing that your story is the correct one. The fact is, we have two stories, and we have two people who live here and need to be or need to live here equally. And here will come to the other aspects. То, что подытоживая, можно сказать, что у нас есть два нарратива, это очень разные нарративы, мы не обязаны соглашаться относительно них, мы не обязаны принимать. Я могу продолжать верить в свой нарратив, в свою историю, вы можете продолжать верить в свою историю, но есть реальность. И реальность такова, что народы сейчас живут на этой земле между Рекой Иордан и Средиземным морем, и только у одного из этих народов сейчас есть право на самоопределение. Не только у граждан Израиля, но и у всех евреев, которые живут в мире и могут приехать сюда в гражданство. У них есть право самоопределения на этой земле. У палестинцев нет права на самоопределение. Палестинцев нет права на самоопределение на этой земле, и они не могут. И это та реальность, с которой нам нужно иметь дело. Есть история, есть реальность. The other elements that we need to acknowledge and to agree about that it's not only that we have to have equality, individual equality, but also collective equality. We need to acknowledge the two different stories. We need to recognize there are a lot of historical factors that shape our narratives and our collective memories and our collective identities. We need to acknowledge that. For example, we need to acknowledge that they have a very specific collective memory and history
because of what they lived throughout their history, as well as the Palestinian people. And we need to acknowledge became somehow interconnected and intertwined. We cannot speak about very strict separation between the people. Not only because we live in, in the same place, and sometimes in very place we are sharing the same natural resources. We share the same global climate challenges. We share the same economy even. All of that, we share it in a very asymmetric way of someone who controlling everything, but we share all of that. And we need to start speaking about, before speaking about solutions and about political change, except of acknowledging all of this, we need to speak about reconciliation and not only having a peace agreement. Because with all of these collective memories and histories and ongoing bloody conflict, we need also to think about reconciliation between the two people. Так что нам нужно, если мы хотим найти какое-то решение, нам нужно признавать три аспекта. Во-первых, то, что да, у нас у обоих этих народов есть своя коллективная история, свои воспоминания, своя идентичность, которая построена на этих воспоминаниях, на опыте, который мы пережили. Но второй важный аспект — это то, что мы делим эту узкую полоску земли, и мы живем на ней вместе. Мы часто ходим по одним улицам, мы живем на ней вместе, мы делим ее между собой, и это наша общая земля, на которой мы живем вместе. И наши судьбы на этой земле стали пересекающимися, переплелись вместе. Мы делим одну экономику, мы делим одну землю, мы делим одни последствия глобального потепления. И мы делим это неравноценно. Евреи контролируют это все, у арабов нет такого контроля над этой землей, хотя они тоже здесь живут. И третий аспект — это примирение, потому что для того, чтобы найти какое-то решение, перед тем, даже как мы начнем говорить о решении, нам нужно в дополнение к признанию какое-то примирение между нашими нарративами, между всем тем, через что нам пришлось пережить здесь. In order to translate all of these aspects, principles, values into a political framework, we claim that the political solution that we offer can actually answer all of this. On the one hand, we are speaking about two states. It's a different two states. It's not based on separation, but it acknowledges the bi-national reality on the ground and the interconnection relations between the Israelis and the Palestinians. So it's not, these two not based on separation, but on sharing this place and the resources. And in order to answers to the interconnection between the two people, in order to speak about how can we manage security, borders, economy, and so on, we offer another layer for the political solution. Something that, if you would like to imagine, you can imagine the European Union between Israel and Palestine. The last aspect is that, the classic two-state solution had a lot of problems, or what we call them deadlocks. Jerusalem, the right of return of the Palestinians and the settlers, and we offer in this new two-state solution, we offer questions, discussions, clarifications, as we wish. Thank you. Так что наше решение — это не решение о двух государствах, которое имело очень много тупиков, такие как вопросы о поселенцах, вопросы о статусе палестинских граждан Израиля и так далее. Но это решение, которое признает, что люди, которые здесь живут, они связаны уже, они уже переплетены, и нам нужно признавать эту реальность того, что два народа живут в очень близком соседстве и связи здесь.
Поэтому наш концепт государства двух народов, двух государств, похож на Европейский Союз. Здесь мы закончим и перейдем к вопросам. Right. Yeah, for the talk. My question is, so hearing your plan, I think a pro-Israeli person would first of all bring up the fact that pre-49, all the partition plans have been rejected, and what exactly has changed, and what would you say to that at all? Про-израильский человек, все предыдущие планы разделения были отклонены палестинцами, и что изменилось в этом аспекте? Как вы считаете, что изменилось? Well, yeah, actually, Yeah, I agree with you. The Palestinians rejected the partition plan at that time. But as I said, during the 80s, and because of the understanding, and especially, I claim, the results of the 6 Days War in '67 was actually the turning point for the Palestinians and for the Arabs in the region. Understand that it's actually not changeable. And that's why I started to speak about also the de-Arabization of the Palestinian question. You cannot continue punishing the Palestinian people of rejecting the partition plan. At that time, they thought we can defeat the Jews, the Israelis. We can change the reality on the ground if all of us, Arabs and Palestinians. It's another story. I do believe that even before the end of the 6 Days War, the majority of the Arab regimes didn't want to defeat Israel, were not able even to do that. So there was a change. I claim that knowing both histories, both political developments in Israel and in Palestine, I claim that the problem is actually here, the Israeli government. And it's not only this government, it's the policy-first administration, 2009. And he actually continued in a very consistent way to reject any establishment of any Palestinian state. The escalation was actually during the last couple of years that he moved much more to the very far religious right in his coalitions. But it didn't start actually during the last couple of years. It started 2009. Да, я признаю, что палестинцы отвергали планы разделения в прошлом, но все же я считаю, что шестидневная война стала поворотным пунктом, потому что им пришлось признать, что реальность того, что Израиль существует, это неизменяемая реальность. И я считаю, что я знаю оба нарратива, палестинский и израильский, и могу утверждать, что проблема лежит здесь, в Израиле, в любых предложениях. И это, конечно, очень эскалировалось в последние годы, но это происходит с 2001 года. И проблема в том, что Израиль не предлагает разделение, это то, что палестинцы сегодня принимают. I just want to make maybe one remark, because you said that Israel want to occupy Gaza. I think that it is not Israel, that there is no consensus about it in our society. It is the idea of several ministers that we don't agree with them, and I think that majority of Israel citizens, they are not agree with this policy. This first point. And my question is about future. So
what do you think is the best way for our people, for our country? It is two-state solution. You think that it's the only way to solve this problem, or you can see another way? So what do you think about it? Okay, thank you for these two important questions. Yeah, let's translate the question. Я просто сказала, что я не совсем согласна с высказыванием по поводу того, что Израиль хочет оккупировать Газу, потому что нет консенсуса в нашем обществе по этому поводу. Этого хотят министры одиозные, которых мы знаем в правительстве, да, но это не значит, что большинство общества этого хочет. Это просто моя ремарка. И вопрос был о том, какое будущее видят наши гости. То есть это именно два государства для двух народов или есть какой-то другой вариант? To start with the first point, I agree with you, and I'm sorry. Sometimes I forget to say not Israel, it's the Israeli regime. And it's the Israeli regime and not the government, to be much more accurate, because we are already living under a kind of not democratic fascist regime. Yeah, it's the Israeli regime and not Israel as people and as a country. Two things. According to the majority of the Israeli Jews are for the transfer of the people of Gaza. The majority of the Israeli Jews don't see, don't acknowledge, don't want to see, don't want to hear what's going on in Gaza. And I do blame the regime, mainstream media that actually became part of the regime, and they feel that all of them are aligned with the goals of this war. At the end of the day, I do believe that at this time, able and have the opportunity to reach the information, the channel, what people in the world watch about Gaza. The majority of the Israeli Jews don't see, don't want, and if they see, they don't believe it. So it's not only knowledge, it's also what I call it, collective blindness. The majority of the Jewish Israelis, even the people and the liberal people and those who demonstrated 2 years ago for the Israeli democracy, lack of the political conversation about what's happening in Palestine. There is no conversation about what's happening there. If you also, during the last, if you see the political platforms of the political parties, people stopped speaking about the occupation and about solving the conflict. Nobody speaks. And the majority of the Israelis, the majority, not all, the majority of the Israeli Jews, including the political parties, came to the illusion that they live in a liberal Western democracy, and they are able to actually believe it's a normal liberal democracy, ignoring and not seeing what's happening 40 kilometers from here or less, or in Gaza. And last point, all of us will stand one day, including me. I'm not doing enough in order to stop what's going on in Gaza. We know what's happening, and we are not able, and we are not doing enough
in order to say we try to prevent it. Did you hear any that we had in Israel? Bringing back the hostages. I'm for that. It's okay. No, to stop war. To stop the war. How many people are there? Да, иногда касательно оккупации Газы, иногда я говорю Израиль, и я подразумеваю израильский режим, не израильское правительство, я хочу быть точным, потому что мы живем в фашистском режиме, это не только правительство, это режим целиком. Так что да, не все израильтяне поддерживают оккупацию, его режим поддерживает оккупацию. И если мы посмотрим на результаты опросов, абсолютно большинство израильтян поддерживает трансфер людей из Газы и поддерживает и против установления палестинского государства. Так что люди в Израиле тоже это поддерживают на самом деле. И еще есть то, что я называю коллективной слепотой. В Газе не читают международные СМИ или социальные медиа или другие источники, из которых можно получить информацию о том, что там происходит. И то, что видит мир по Газу, очень отличается от того, что видят люди внутри Израиля. Если они узнают информацию о том, что там происходит, они предпочитают ее игнорировать или не верить в нее. Я верю, что в один день мы все поймем про себя, что мы все будем знать про себя, что в этот момент, сейчас, когда происходит, мы не делали достаточно. Мы не протестовали достаточно, мы не делали достаточно для того, чтобы это остановить. И я не вижу массовых демонстраций в Израиле против того, что происходит. Это демонстрации за то, чтобы вернуть заложников, против того, что происходит в Газе. To your second question, as I said, and we didn't have much time to speak about it, particularly about this political vision that I advocate for, it's another kind of a two-state solution, but it's not only a two-state solution. I call it an integrative model that has aspects from the old classic nation-state-based solution, to have two states for the two nations that live here, but it has or about a union between them. So we have some aspects from having a one state. I started academically, theoretically, from being for the one-state solution, okay, before maybe 10 years. I thought that we just need to give up our national narratives, and the situation is so complicated. So let's have the whole space and live together, Jews and Palestinians, Muslims, Christians, religious people, secular people, and so on, without having all of these conversations. But I discovered when I returned back after many years in Germany, and started to work in both the Palestinian and the Israeli academy, that the majority of the Palestinians and the Israeli Jews are not there, are not in the post-national mindset. So we cannot jump speaking about having one state, and I'm not sure that this is a better solution. It's another long conversation. Yes, we need to follow where the people are, and both people still emphasize their need for their own homeland, their own country, their own national symbols, and so on. But we claim that it's not enough. We need to have another layer for this political solution. But, and I will stop here to give you. То решение, которое мы предлагаем, это не просто решение двух государств, потому что есть старое решение двух государств, где есть просто два национальных дома, два национальных государства. А то, что мы предлагаем, чуть более сложно.
Потому что и вообще вначале я была за создание одного государства, одного конфедерации, в которой мы будем жить все вместе, христиане, мусульмане, и просто не будем думать о национализме. И я думала, что где-то 10 лет назад я еще думала, что мы можем просто отказаться от наших националистических устремлений и построить одно государство. Но когда я вернулась сюда, после многих лет, проведенных в Германии, и после того, как я пообщалась и с палестинцами, и с израильтянами, я поняла, что они еще не находятся в этом сознании постнационалистических граждан. Они все еще очень хотят установления именно своего национального дома, они хотят жить в своем национальном государстве. И поэтому я поняла, что необходимо именно два разных государства для двух народов, а не одно общее. Но в то же время мы понимаем, что есть реальность, в которой мы уже делим очень много всего, и поэтому понимаем, что нужен дополнительный слой сверху этих двух государств, дополнительный слой, который обеспечит безопасность и сотрудничество. I'm saying that, and on the one hand, I do believe that it's doable. If people agree to do that, it's doable. It's about a political decision and political will. Meanwhile, I'm not sure that even this, or any kind of any solution, can be realistic in the coming couple of decades. I think we are already in a very bad situation that the political vision of this government. Did you read the dismissive plan of Smotrich that was published in 2017? Actually, what we are living now is the translation of this plan. I'm afraid that we are there, and we are going to continue being there. I'm not sure that we are still also in the war. It didn't end yet. Even and despite the conversation about the ceasefire now for 60 days, I don't believe that it's going to end the whole project and the plan of this government. The second development that we need to be aware of is the whole political transformation in the region. Syria, Lebanon, Iran, and so on. It didn't finish yet. So we need, I can, draw with you in the coming hour some scenarios, okay? What's going to happen and accordingly. But I think we can imagine, even though, or despite all of this very bad situation, not a lot of people have an alternative vision to the one of the Israeli regime. And this is actually the reason that we continue to do what we are doing. Someone has to offer a better vision, a positive one. We cannot just accept what this government is offering us. What they are offering us is actually a bloody future, not democratic. Is actually a future that I'm not sure that we want to be part of, or you want your kids to grow in such a place. So we have to offer an alternative, knowing that it's going to be difficult. It's not going to happen tomorrow or next year, maybe. It's going to be very complicated, and it's going to be a long journey. С одной стороны, я верю, что это решение, это то, что можно воплотить, если на то будет политическая воля. С другой стороны, я не вижу, чтобы это приблизилось к нам.
несколько десятилетий, потому что я не вижу на это политической воли, и я вижу, что наше государство движется прямо в противоположном направлении, в сторону кровавого, страшного будущего. Если вы посчитаете то, что говорил Смотрич в 2017-м, мы как будто живем в той реальности, которую он тогда описывал, как будто бы все, о чем он писал, начинает сбываться. Я верю, что должен быть кто-то, кто предложит альтернативу тому, что нам предлагает наше государство, тому, что нам предлагает Израиль, потому что то, что нам предлагает Израиль, это кровавое, страшное будущее для всех, оно не демократическое, и мы не живем, и наши дети не хотят жить в нем. И поэтому должен быть кто-то, кто предложит какую-то альтернативу, даже если сейчас кажется, что это очень долгий путь, и что это может быть нереалистично, должен быть кто-то, кто предлагает какое-то альтернативное решение. Я хочу сказать, что у нас осталось время на один последний вопрос. Выберите самый классный вопрос из всех, что есть. We have time for only one question, and it should be brilliant. It feels like, correct me if I'm wrong, that there is like a void or lack of Palestinian leadership for Palestinian people. On one, okay, so there are two of us. So on one hand, there is Fatah, on the West Bank, that is rejected by most of Palestinians and perceived as corrupted and basically betrayed Palestinian cause or Palestinian people. The only existing alternative right now is Hamas, including the Arab world. So is there political process or maybe political discussion, at least inside the Palestinian society, that tries to find a way outside of this deadlock? I will say fast in Russian. Вопрос по поводу политической дискуссии в палестинском обществе, потому что есть факт, который не нравится большинству палестинцев, есть Хамас, который не нравится никому примерно, включая арабский мир или остальной мир. И такая пустота на месте того, что должно быть палестинским. И, да, есть ли какая-то дискуссия, которая пытается из этого тупика выйти? Yeah, you are right. And this is part of the disaster of the Palestinian people. Meanwhile, 2021, when the President Abbas wanted to go for elections, and then they rejected the elections and postponed it or canceled it, a lot of new Palestinian young lists were actually registered beyond Hamas and Fatah and the very alternative political parties that we know. There is a lot of fragmentation among the Palestinian people, but there is also a new generation of educated people themselves about their lives and about their national collective interest. They understand what's going on around them in the world and with Israel. And the last point that I would say, both main political powers, Fatah and Hamas, they both understand that nothing can continue the way they used to do it until now. And believe me, I am part of all of these conversations. There is two things taking place now during the last year. First of all, an internal political Palestinian conversation between all Palestinians, thinking about solutions. And the second conversation that, because of the international advocacy that we do, and meeting a lot of politicians and decision makers in the world, there is a serious bunch of offers to the Palestinian political leadership to start planning with international experts and so on, a new political leadership
for a transition period. That includes all of them, Fatah, Hamas, and so on, but also other experts from the Palestinian people who can do the work beyond the political divisions. So there is all of these. I'm not sure how much this will be effective, but I know that there is a lot of pressure and there is acceptance of how they have actually this very important change in order to speak about a new governance of the Palestinian people. Я согласна с вами, действительно есть этот тупик, но в то же время есть и много политически образованных людей, у которых есть желание участвовать в политике и искать какие-то новые решения. Если вспомним, когда в палестинской автономии должны были пройти выборы, но потом их отменили, на самом деле очень много людей подали заявку на эти выборы, очень много людей хотели в них участвовать. И я часть всех этих дискуссий, я часть и дискуссий внутри палестинского общества, которое происходит прямо сейчас. Палестинское общество ищет какие-то решения и какие-то пути к новому лидерству, и дискуссии с международным сообществом, потому что международное сообщество тоже предлагает очень много решений, альтернатив, каких-то путей транзишена, перехода к новому лидерству. И я должна сказать, что и Фатх, и Хамас понимают, что так, как было раньше, уже не может быть, и на них оказывается очень много политического давления, чтобы изменить то, как все было до этого, и перейти. Thank you. Pasha, for your translation. That was amazing. And to Zhenya for organizing the stream and doing all the technical parts that I suck at. And all of you for coming here, even though you might be tired and stressed and it's the weekday, whatever. Thank you all. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо, Жене, за техническую часть, Наташе за прекрасный перевод, Руле за то, что она поделилась своим взглядом. Спасибо вам, что вы нашли в себе силы добраться до нас в будний день вечером и послушать. Подписывайтесь на наши соцсети, рассказывайте друзьям, оставляйте нам фидбэк, потому что мы вам пришлем фидбэк-форму. Thank you so much. Thank you.